Hi students, hope everyone is fine and safe. It gives me immense pleasure to welcome you all to my new video, and today's video is about error detection codes. We're going to see what is error detection codes, what is the importance of error detection codes, how is that we can able to detect errors using error detection, and what are the different types of error detection. That is what we're going to see in this video. First we will see what is error detection. Right, from the name itself we can understand error detection in the sense for any particular message transfer, right, the sender will transfer the message and the receiver will receive that particular message, right. So once the receiver receives that message, the receiver has to verify whether the received message is correct or not, right. Even in computers we use some detection techniques to find out whether there is some errors or not, right. So that particular codes is called as error detection codes. Okay, so if you take any particular digital information, right, in any particular digital information there is possibility of error during transmission. That is, if you transmit 1001, there are chances that it may be received like this, right. One bit might have changed to 0 to 1 or 1 to 0, right. So if that happens, how we can able to correct or how that we will to detect it, right. So in order to detect those errors, we go for error detecting codes, and the common very simple method of error detecting codes is parity bits. That is, you have something called even parity and odd parity. That is, a sender and receiver will have some understanding that I will transfer the message using even parity bits or odd parity bits, right. So the receiver will also cross verify whether it follows the even parity or odd parity, right. If it doesn't follow the odd parity or even parity according to their understanding, then there is some errors. This is how the parity bit errors occurs. Okay, that is the error can be detected. So now we'll see codes for detecting errors. And as I said before, any digital system you will have errors. That is, there is possibility of errors when you are transmitting message, right. And there is the original message can also be received without error, and the original message can be received with error, right. So there should be some technique to understand or to detect there is some error, right. And sometimes it can be a single bit error, or it can be more than one bit error, that is multi-bit error. That is, in the ஒரு நம்பர் நீங்க இந்த மெசேஜை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க அப்படின்னா, ரைட், இதுல ஒரு பிட் மட்டும் மாறி இருக்கலாம், இல்ல ரெண்டு பிட் மாறி இருக்கலாம். And if you see here now, 2 bits is changed. That is, this 0 is changed to 1 and this 1 is changed to 0. So this is multi-bit error. Okay, so and you have lot of error detection techniques, error detection codes, but very primarily used this parity check codes. Parity check codes in the sense, as I said before, sender and the receiver will have an understanding that either they go for even parity or they go for odd parity. That is, adding an extra bit to the message, that is called as parity bit. And you can see this is the original message and this is the parity bit, the extra bit. Okay, say for example, this is even parity and this is odd parity. Okay, say for example, now if the sender and the receiver have an agreement that they will follow even parity code, first you have to understand what is even parity code and what is odd parity code in any particular message. Okay, right, if the number of ones is even, then it is even parity. If it is odd, number of ones is odd, then it is odd parity. Okay, that is, we have to, if the sender uses even parity, then they have to convert the original message to even parity and send it, right. Now I'll explain it very clearly. You can see here, if this sender and receiver have a license agreement stating that they will follow even parity bit. Okay, now if the original message is 001, and before transmitting the sender, what it will do is they will add one more one here. That is, this is the parity bit, right, because they are going to use even parity, right. Now the receiver also know that
the message which we are getting has to be only in even parity, that is number of ones has to be even. Okay, now for example, if this message is received at the receiver like this, so now what the receiver will do is the receiver will cross verify this particular number of ones, right? So here it is number of ones is 3, so it does not follow even parity. So it is understood that there is some particular error which has happened. So what it will do is it will inform the sender stating that the message has to be retransmitted because there is error. Okay, so this is how it works. Okay, so இப்போ even parity na enna, odd parity na enna appdi pathinga appadina, number of ones even ah irundhuchna that is even parity code, and number of ones odd ah irundhuchna that is odd parity code. And even a small problem can be asked like this, like you will be having P here. So convert this to an even parity. How will you convert? Here you have 3, so what you will do is you will add one more bit, that is the P value is 1 here, right? So adding one bit, that is either 0 or 1. You can see here 000, it is represented as 000 here, even parity, because there is no ones here, right? And for odd, you can represent this as 1 because there should be at least 1. Okay, right? And similarly you can see 001, and here it is only 1, so the even parity will be 1. So even parity you can see now 2. And if the same message is represented in odd, you will add parity bit as 0, right? ஏற்கனவே அது வந்து என்னவா இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா odd parity ல தான் இருக்கு, சோ அதனால இங்க 0 ன்னு போறோம், ரைட்டா? இங்க அது odd parity ல இருக்கிறதுனால even parity என்ன பண்றோம், 1 ஆட் பண்றோம், right? Similarly you can see here 010, this is an odd parity, so I have to convert it to an even parity here, so it is 1. so இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினா it's already odd parity தான் இருக்கு, அதனால இந்த parity bit வந்து 0 ன்னு வைக்கிறோம். Like that it works, right? So I have already explained, even if it is ASCII code, if this is the original message you're going to transmit, right, this message will be transmitted. Even parity use பண்ணா இப்படி தான் transfer பண்ணுவோம், ரைட்டா? odd parity use பண்ணா இப்படி தான் transfer பண்ணுவோம், ரைட்டா? So now you can see here it is already 2 ones இருக்கு, அப்ப even parity ல 0. and நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா here it is 111, so it is 1 here. Okay, so 111, so இங்க என்ன இருக்கு அப்படினா 1. okay, and now இது வந்து even parity, and now it is odd parity ஆ இருந்துச்சு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா you can see this is already 111 here, so I'm adding 1, right? and it is 111 here, so it is already 3, so I'm adding 0, right? now if for example this message is transmitted, right, if this message is transmitted and if the receiver receives this, sender என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா even parity தான் யூஸ் பண்ண போறாங்க அப்படினா இததான் சென்ட் பண்ணுவாங்க, right? if this original message is received at the receiver, அது அப்படியே எந்த எரரும் இல்லாம ரிசீவ் ஆயிருச்சு அப்படினா what will happen is the same number will be received, 10000010. now what receiver will do is receiver will check the parity, right? so it is even parity, so even parity தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்காங்க, so even parity தான் வந்திருக்கு, அப்ப கண்டிப்பா அங்க error இல்ல. so what it will do is it will send the acknowledgement, that is I have received your message correctly அப்படினு சொல்லி ஒரு acknowledgement send பண்ணும், ரைட்டா? if suppose ஏதாவது ஒரு error நடந்திருக்கு, right, இங்க ஒரு பிட் மாறி இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா, right, what will happen is receiver check பண்ணும்போது 3 parity ஆ இருக்கும், right? so which means the parity is even parity தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம், பட் ஆனா என்ன இருக்கு, number of ones வந்து 3 இருக்கு, அப்ப கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் அப்படினா there is error. so what receiver will do is receiver will send negative acknowledgement to the sender stating that you have to retransmit that particular message, the message திருப்பி retransmit பண்ண சொல்லும், ரைட்டா? this is how even parity and odd parity will works. now you will get one particular question, that is ஒரு பிட்டுக்கு மேல 2 பிட் மாறிச்சுனா என்ன சார் ஆகும்? ஒரு பிட்டுக்கு மேல 2 பிட் மாறிச்சுனா it will become even parity, right? and even parity னா receiver என்ன நினைச்சுக்கும், அப்ப கண்டிப்பா அங்க எரர் இல்ல அப்படி நினைச்சுக்கும், கரெக்ட்டா? right, but ஆனா இங்க என்ன நடந்திருக்கு, 2 பிட்ல எரர் நடந்திருக்கு, right? and that is why in error detection code there is limitations, right? எல்லா பிட் எரரையும் கண்டுபிடிச்சிடாது, right? you have limitations for each and every technique. okay, in parity ல பாத்தீங்க அப்படினா it can able to detect only one bit error, right? like that each and every code has its own principles. okay, hope you understand very clearly about even parity and odd parity. and as I said, you can see this example,
right? So it's 1 0 1 0 1 1. Even parity as maathano appadina the parity bit will be 0 because already there is 4 ones, right? And in the number vandu odd parity ah maathano appdin pathina it is already 4 ones irukku, so the parity bit will be 1, right? So this is how it works, okay? And this parity is also an error detecting codes, okay? And like that you have lot of error detection codes, right? Simply redundancy bits. Redundancy bits nothing but bits carrying same information. By adding redundancy bits we can able to detect errors, right? And one particular important code is longitudinal redundancy checking, right? LRC codes. LRC codes na enna appdin pathinga appadina the LRC codes message transfer பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு complete message இருக்கு, அதை transfer பண்றதுக்கு முன்னாடி what it will do is it will add BCC, that is block check characters. That is இப்ப data அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ், இந்த டேட்டான்ற மெசேஜ் தான் அது என்ன பண்ணும் longitudinal என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தனா அதோட parity செக் பண்ணும். You can see here dataன்ற மெசேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும், right? Now இந்த dataன்ற மெசேஜ் எப்படி ASCII மாத்தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா, right? So this is the ASCII character, right? This is the ASCII character. And similarly for A this is the ASCII character and T this is ASCII character. இது எப்படி மாத்தணும்னு தெரியலனா I have already posted one particular video which is converting hexadecimal to ASCII, right? அத பாத்தீங்கன்னா you'll understand, right? So the corresponding A உடைய ASCII character இது, ரைட்டா? இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே parity check பண்ணும், ரைட்டா? So parity இது பாத்தீங்க அப்படினா, right, follow, make sure that this is an odd parity. Odd parity follow பண்ணுது அப்படினா what it will do is this is 2, அப்ப parity bit வந்து 1, ரைட்டா? இங்க already 2 ones தான் இருக்கு, so 1. இங்க 3 ones இருக்கு, so this is 0 because we are following odd parity. So it is 1 1, so we are adding 1, right? Now this is the original message data. ஆனா இந்த LRC கோடோட பிரின்சிபல் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா what it will do is it will longitudinally calculate the parity bit. Parity bit calculate பண்ணி, right, இந்த original message கூட it will transmit this also, BCC யும் transfer பண்ணும், ரைட்டா? BCC னா என்ன சார் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த parity bit calculate பண்ணுச்சுல அதுதான் BCC. This is 1 and this 1 and this 0 and this 1 and this 1 like that, right? So it will be that particular parity, okay? So இதுதான் வந்து parity நம்ம சென்ட் பண்றோம். Now what will happen is the receiver, what it will do is it will receive this particular message along with this BCC, right? And the receiver once again after receiving the message what it will do is it will check the BCC. அது வந்து BCC calculate பண்ணும், message யூஸ் பண்ணி அது calculate பண்ணும். Calculate பண்ணதுக்கு அப்புறம் it will compare the sender BCC and the receiver BCC. If it is same then there is no error. If it is different then definitely there is error, it will discard it, right? So that is how LRC works. இன்னும் இத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும், ரைட்டா? So இதுதான் ஒரு ஒரிஜினல் டேட்டா. இது ஒரிஜினல் டேட்டா அப்படினா what LRC will do is LRC will calculate the parity bits, okay? Now you can see here, so this is the bit, I'm writing it longitudinally, right? Separate ஆ எழுதுறேன், தனித்தனியா எழுதணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we can able to calculate the parity bits, okay? So இங்க பாத்தீங்க அப்படினா இப்ப even parity நான் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படினா so this is 0, so this is 1, this is 0, this is 0, this is 1, this is 1, this is 1, this is 1. So I have used even parity. இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரிஜினல் மெசேஜ் கூட இந்த LRC bit, it can be called as an LRC bit or parity bits, இந்த LRC bit ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். இப்போ ரிசீவர் என்ன பண்ணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரிஜினல் மெசேஜ் ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் it will calculate the LRC again, right? And if it is same then there is no error, if it is different then there is error, right? Now we can see here இப்போ ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது, right, for example if 5 bit errors happen, இந்த bit வந்து எரரா மாறி இருக்கு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா you can see here zeros எல்லாம் ones ஆ மாறி இருக்கு, ones எல்லாம் zeros ஆ மாறி இருக்கு. 5 bit error நடந்திருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா what receiver will do is after receiving this message once again the same method, it will use the same method, it will calculate the parity bits. Parity bits calculate பண்ணும், right? And you can see here LRC computed at the destination, right? அது calculate பண்ண parity வேற மாதிரி இருக்கும், receive பண்ண LRC வேற மாதிரி இருக்கும், right? So definitely there is some errors. So what it will do is it will discard the message and it will ask you to retransmit that particular message, okay? So this is about LRC code, right?
And similarly you have lot of other codes as well, right? And as I said before, every codes will have its own limitation, right? இப்போ parity bit என்ன சொன்னோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா parity bitல 1 bit error மட்டும் தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். ரெண்டுமே நடந்துச்சுன்னா டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. Similarly LRC லயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா LRC என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா parity receiver endல செக் பண்ணுது, right? For example ரெண்டு மெசேஜ் நீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற, these are the two messages, right? combined message stream of bits ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுத்துலயுமே எரர் நடந்திருக்கு, அதுவும் சேம் பிட்ல நடந்திருக்கு. For example இந்த பிட்ல first and last bit and here first and last bit இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ரிசீவ் பண்ண LRCயும் சரி கால்குலேட் பண்ண LRCயும் சரி சேமா இருக்கும், ரைட்? அப்ப அந்த இடத்துல எரரே கண்டுபிடிக்காது, கரெக்ட்டா? So that is the limitation of LRC, which means each and every error detection code will have its own limitations. Okay, similarly you have lot of other codes as well, like Hamming codes, CRC codes, checksum and all those things. Okay, so today what we have seen is we have seen what is error detection codes. Error detection codes na enna, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். And then very importantly parity and check bits பார்த்தோம், right? Even parity and odd parity bits பார்த்தோம். And then we have seen what is LRC codes, right? அதுல எப்படி வந்து error detect பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம், right? Hope you understand the logic, right? Thank you students. Thank you students. Thank you for watching. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன். Subscribe Passionate Professor and keep learning. Thank you very much.